Qui comprennent culture haïtienne. Non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Et pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every week from the law offices of Kane and Vital. You know, we've been doing this for over 30 years together, and you should also know that we give a free consultation over here at the law offices, and that means you're going to speak to a lawyer when you have a legal question, but we don't know when you have a problem, so you do have to call 954-523-5123. or 305-545-5123. I do ask if we're not available, please leave your name and your number, and we'll call you back. Bonjour, nous souhaitons tout le monde bienvenue. Et comme de coutume, on connaît M. Jonathan Kane, il y a plus que 30 ans depuis la vini chaque jour, chaque samedi comme ça, pour venir parler avec nous tous concernant tout ça, nous connaît sous affaire la loi. Alors, mettez-le facile pour nous capables de parler avec lui. Il y a une consultation gratuite. Nous capables de lui. Il pas connaît les nous gagnons un problème, mais si nous gagnons un problème, lui dans 954 523 51 23 ou en 305 545 51 23. We got a lot to talk about today. First, I want to give you guys an update on what is going on with the TPS situation and some of the lawsuits that are pending. There's some information that came out yesterday, so I want to give you an update about that. And then also we'll shift gears and talk a little bit about something I think you need to know about the law. And of course, again, if you ever have any questions or getting involved in a car accident or need help with a work accident, or you have a loved one that was injured by a doctor or a hospital, we're here for you. Anytime you think someone did something wrong and there's any kind of injuries involved, we're here to help. Alors, nous avons plus d'informations nous porter pour aujourd'hui. Premièrement, on a commencé avec plus d'informations sur les affaires TPS là, qui côté ça a campé pour aujourd'hui. Et après ça, nous tout qui fait n'importe quel autre problème légal, n'importe accident de travail, accident automobile, n'importe cas de négligence de tous les gens, nous sommes capables de continuer à contacter M. Jonathan Kane. Non seulement il a pour présenter nous, il a fait tout ça qui est nécessaire pour nous dans le dossier ça, pendant que nous-mêmes nous recevoir les soins nécessaires pour nous capables d'établir. First of all, I want to just give you an update with regards to TPS. There are multiple lawsuits pending, and I'll go over some of the issues that are still pending with the law. But as of today,
we still are dealing with an expiration date that's designated to expire on August 3rd of 2025. And this is due to the Department of Homeland Security, DHS's decision back in February to shorten the extension from 18 months to 12 months. And they cited that the conditions in Haiti have improved. Alors, update concernant TPS pour Haïtiens, yo. Eh bien, jusqu'à 26 juin 2025, jeudi, TPS là toujours là pour le finir 3 août 2025. Ça, il était sorti dans un lot que le département of Homeland Security était pris en février 2025 pour te raccourcir 18 mois à 12 mois. With regards to employment authorizations, some people have had their authorization that was issued through August 3rd. Some have been issued longer. If you have one that was issued longer, that is going to be set to expire on August 3rd. Concernant permis de travail, yo, eh bien, il y a certains monde qui ont TPS, yo automatiquement bay yo permis de travail là jusqu'à 3 août 2025. Il y a l'autre là yo te gagne qui t'a fini l'année prochaine. Eh bien, si pas rien qui changer, eh bien, permis de travail ça yo y a fini 3 août 2025, même là yo te plus long pour l'autre année. With regards to re-registration, that's over. If you were on prior TPS, you would have had to file by last year. Initial registrations are still eligible if you don't have TPS, but of course, that's only going to be eligible until August 3rd. We've actually seen someone come in yesterday that filed for TPS, not with our office, and he received a work permit that he got it, I think, last week, and it expires on August 3rd. But those are the issues with regards to TPS. There are still court challenges going on for the designation, and particularly with the decision to shorten TPS from the original designation. Alors, pour moun qui besoin enregistrer, eh bien, moun qui te déjà gen TPS là déjà, période pour te enregistrer a fini. C'était de 1er juillet 2024 jusqu'à 30 août 2024. Mais pour nouveau moun qui t'a pral l'appliquer pour la première fois yo même yo capable continuer à enregistrer jusqu'à 3 août 2025 les TPS là après le fini. Now, with regards to the work permits, some of you have work permits that were set to expire on February 3rd of 2026. If you have one of these work permits, it was dated because of the previous extension, but it has now been reduced as well to August 3rd. They will not issue any more updated cards with the new expiration date. Just yours that you have for February 3rd of 26 is now going to be shortened to the August 3rd date. Ou permis de travail, moun qui te gen depuis yo te fait commencer faire enregistrement yo, que yo te voye le ba yo, qui t'a fini 3 février 2026, eh bien, à partir de nouveaux décisions qui viennent prendre pour raccourcir le nombre de temps pour TPS là, même là, tu as 4 ça qui dit t'a fini 3 février 2026, eh bien, li réduit, l'a fini 3 août 2025, et on va pas le voyer un nouveau 4 barou qui dit ça là-dedans. I continue to suggest that you check the USCIS website. They do have up-to-date and official information regarding the Haitian TPS. What is interesting is that technically 60 days before the expiration of the TPS, they do have to publish some notice in the Federal Registry. As of today, nothing has been published, so there is a chance that they could redesignate, but nothing's been published as of today. Alors, bon source pour nous checker information sur affaires TPS, c'est dans uscis.gov qui site gouvernement. Et si toutes les fois t'as n'importe quel changement, n'importe quelle nouvelle sur TPS, c'est là, sous la lié. Et si t'as une raison côté que tu as pour considérer les conditions en Haïti, il y a 60 jours avant 3 août 2025 là, pour publier ça et faire dans le journal légal pays à que Federal Register. Right now, there are several lawsuits that are underway regarding the Haitian Temporary Protected Status, TPS, primarily focused on Trump administration's decision to shorten the extension that was
previously set by the Biden administration. There's a case with the Haitian evangelical clergy versus Trump, and they are saying that the designation should be February 3rd of 26, not August 3rd. Arguments were heard last week, and we are expecting the court to make a decision whether or not to block Trump's shortening of the original TPS. Alors, en fait, de qui ça a passé avec toute lawsuit qui gagne sous affaire ça? Eh bien, toute lawsuit ça, yo pas prendre décision sur yo. Gagne association des évangéliques qui te fait une lawsuit contre Trump. Eh bien, ça, li là, yo pas décider sur lui, bien que yo était dans des cas, yo pas prendre aucune décision. Il y a un pile l'autre organisation toujours qui fait de tout à chercher pour le bloquer pour ne pas couper TPS là qui était allé pour tout 18 mois qui était pas là mais pas gain aucune décision pour tout ça. There's another similar lawsuit, the Haitian American United versus Noam, the Secretary of Homeland Security, and this is very similar to the other one, saying they're challenging the shortening of the extension, and they are arguing that it violates immigration law, but also that it is potentially a racial and biased decision. Il y a l'autre association Haïtien-Américain Uni qui te fait une lawsuit contre NOM. Eh bien, lui-même tout, il pas prendre décision sur lui parce que yo même yo te dit que yo pas gain droit couper TPS là de 18 mois à 12 mois et ça semblait les gains affaires sous affaires raciales. There's one other lawsuit also basically saying the same thing. Most of the arguments are arguing that they violated the statutory requirements, that the administration failed to properly review the conditions in Haiti before shortening the TPS extension, which is required by the law. Alors ça que nous capable retenir dans toute lawsuit ça qui yo gagne, c'est yo tout qui allait dans presque dans même sens, qui dit que le gouvernement monsieur Trump là pas considérer conditions ou situation dans le pays d'Haïti avant que yo sommairement décidé yo a raccourci 18 mois pour 12 mois sans que yo pas faire aucune considération sur qui genre situation pays d'Haïti lié yo pas faire aucune révision sur ça. Another big argument is that it's politically motivated and mostly that it's racially biased. They're alleging that the decision to terminate Haitian TPS was simply motivated by discriminatory intent, that they are being discriminatory against Haitians. Those are the two big arguments. Right now, as of today, no court has blocked the termination yet. As of June 26, 27 today, no court orders have been issued that prevent the Haitian TPS designation from expiring on August 3rd. Alors, tout est lawsuit ça yo qui fait, il y a l'autre qui dit que c'est un bagay qui gen affaires politiques, qui gen affaires race. Mais à partir de aujourd'hui, que n'a parlé là, pas gen aucun court qui stoppé yo pour faire TPS là pas fini 3 août 2025. Now, the good news is there's these three cases we just talked about are still pending. They have not made any ruling, and there's some other ongoing legal challenges. So the situation could change based on what these courts rule. That is a critical situation right now, but we're still waiting. But it is very important that all of you in the community continue to stay informed about what's going on with these lawsuits, and more importantly, any announcements from USCIS. Alors, ça que nous capables retenir, c'est que jusqu'à présent, qu'on paquet lawsuit qui dehors, que beaucoup de décisions qui prennent sous eux-mêmes. Mais à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas aucune décision qui dit tout que yo pas capable de faire changement pour yo raccourcir TPS là pour le finir 3 août 2025. Peut-être si il y a une décision qui prend qui empêche ça, les Savini n'a toujours porté information pour nous. Connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal.
Des pour faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Ils travaillent dur pour y faire joindre compensation que dommage, ils fait souvent mérité. Ils tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si ils pas joindre l'argent pour ils même tout ils pas toucher. Qui donc ils obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant pour toucher plus, c'est qu'on sait toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais cogni, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, Lanson Raz, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51. Okay, we're back to what you need to know about the law. We're giving you an update on what is going on for the community. We talked about the lawsuits that are pending with regards to TPS. There are no orders, and we are anxiously awaiting an order, and also instructions in the Federal Registry to see what is going on with the final decision. Alors, nous tournons avec tout ce qu'on supposé qu'on est sous la loi et toute information qui est bon pour nos zones côté qu'on a fait là. Nous capables de dire que nous tout après temps, les décisions qu'on prend sous lawsuit qui gagne, mais comme je dis, pour qu'on gagne que quand je dis qui empêche de finir ou terminer TPS pour 3 août 2025. Some other news that is going to come into effect on July 1st, and I think it's a very unfair and very short-sighted, in my opinion, decision. But now Florida has passed a law that all state colleges, the tuition for undocumented students that enter will no longer be offered in-state tuition for undocumented students if you can't meet the residency requirements. Alors, le problème que nous venons gagner à partir du 1er juillet, Florida a décidé si monde qui est illégal, étudiant qui est illégal ici, il va pas le faire payer prix réduit que tu conjoint que payer pour aller dans le collège. And this is a big deal because previously undocumented students could qualify for an in-state tuition waiver if they met certain criteria, if they met certain things. But now Governor DeSantis in February signed a law that repealed all of these waivers. So if you're an undocumented student, you will not qualify for in-state tuition. Prior to this change, had you been in Florida, if you went to a Florida high school for 3 years and enrolled in public college within 24 months of your graduation, you would be entitled under the old law to in-state tuition. The new law eliminates this eligibility altogether. Alors, ces lois te permettent que ce sont étudiants qui étaient allés dans high school ici dans Florida pendant 3 ans et lorsqu'ils graduent dans high school, avant 24 mois, ou tu es capable d'enregistrer dans un state college pour aller et ou tu es capable de participer dans une réduction de prix pour payer pour le collège pour aller là-dedans. Mais quand il y a retiré ça, ou pas capable de joindre et chance ça encore. Right now, unfortunately, undocumented students who previously were paying in-state tuition are going to have to pay a lot more costs for out-of-state tuition, which can be multiple times more expensive. So obviously, that's going to be an issue. Something that people could look into is possibly going to community college, which has lower tuition fees. And believe it or not, I just read this morning that there are some scholarships that are specifically geared for undocumented students, so that would be another option as well. Alors, nous, ça va le faire que d'écouter plus l'argent pour nous-mêmes qui pas un document comme étudiants, pour nous poursuivre en éducation dans le collège, bien que nous découvrions que gagner certains programmes pour monde qui pas une documentation, qui est capable d'aider avec certains frais, mais il est plus difficile toujours pour payer l'argent pour aller à l'école et tout ça. So under this new law, you have to be a U.S. citizen or lawfully present in the United States to be eligible for these in-state tuition waivers. Fortunately, it does appear from my initial reading that DACA recipients, most of them will still be eligible for in-state tuition. They will have some other requirements, but that is, if anything, the one good news.
Kounye la pour capable aller dans State College pour payer State Florida et montant réduit. C'est soit qu'on sont citoyens américains ou sont résidents permanents légalement et nous sommes toujours Dakar récipients, et bien yo même yo toujours éligible tout pour yo moyennant que yo rempli certains requirements. And also, undocumented students will no longer qualify for any federal financial aid or any financial student loans. All I can say is this makes no sense to me. These are our young people. These are the people that are going to be leading us to a next generation, and to not allow them the opportunity, not afford them the opportunity to get an education, learn, and better themselves is not only hurtful to them and their families, but it's hurtful to all of us in the community that need and are going to depend on these people. Nous trouvons ça très grave parce que en pile étudiants ça yo étaient déjà pas qualifiés pour aucun financial aid, aucun programme like Pell Grant ou student et prêt dans fédéral. Et là, nous considérons ces petits gens qui viennent dans le pays à tout petit, que nous attendons demain pour diriger nous. Mais nous trouvons ça très drôle, gens qui veulent gérer ça avec eux. Another last issue on this update today is this week they announced that they're going to be building a temporary detention center. They're calling it the Alligator Alcatraz, and it's being pushed by Governor DeSantis and President Trump. And it is obviously showing their aggressive approach to immigration enforcement. Nous voyons que yo pas suspend premier contre nous. Et semaine ça, yo annoncé que yo a bâti, a mis en place une tente in the Everglades, que yo really Alcatraz, pour mettre monde qui illégal yo déporté yo là. Ça c'est un effort